Revelados, 7 Relatos ESCALOFRIANTES del interior que explican lo inexplicable y lo prohibido la noche era oscura y silenciosa, solo interrumpida por el sonido lejano del viento entre los maizales. Miguel, un joven de 22 años, estaba en su casa, cuidando de su madre enferma, cuando su teléfono sonó. Era un número desconocido. Con manos temblorosas, contestó. Sueda a tu madre, Miguel, la oscuridad se acerca. La voz susurrante lo dijo helado. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Qué significaba eso? Miró por la ventana, el pueblo se veía normal, pero algo en el aire sencha diferente, electrizante. Al día siguiente, la atmósfera del pueblo se tornó aún más sombría. Su madre, con su voz apagada, mencionó las desapariciones que habían comenzado a aterrorizar a la comunidad. Los niños están desapareciendo, hijo. No regresan a casa. Las risas que antes resonaban en la plaza eran ahora susurros inquietantes. Miguel sintió como su corazón se aceleraba. La desconfianza se instaló como un frío inminente en el ambiente. Cada camino de tierra, cada esquina oscura, parecía vigilarlo mientras sus amigos comentaban sobre los rumores. Miguel empezó a unir puntos. Más niños, desvaneciendos como si nunca hubieran existido, y las autoridades. Corruptas y ciegas ante el horror. Aquello no podía ser normal. La angustia se apoderó de él cuando un anciano del pueblo, con ojos cansados y sabiduría en su voz, advertía, no buscan la verdad. Quien lo hace, no vuelve. Pero ya era demasiado tarde. Miguel y su grupo estaban atrapados en esta red de terror antes de continuar. Necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perder los próximos videos. Si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance en serios, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, mientras investigaban, descubrieron un oscuro secreto escondido entre sus propios vecinos, rituales ancestrales que exigían ofrendar a los niños para calmar a fuerzas desconocidas en el bosque. La realidad era más aterradora de lo que imaginaban. Las noches se tornaron inquietantes, llenas de ruidos extraños. Miguel sentía que todo lo que conocía se desmoronaba. Cada sombra parecía susurrar, recordando que no podía confiar en nadie una noche. Cuando regresó a casa, la puerta estaba entreabierta. Su madre no estaba. El vacío helado que dejó a su paso lo paralizó. El pánico se apoderó de él, sabía que debía encontrarla. Sin aliento y con el corazón latiendo a 1000 por hora, se dirigió al bosque, donde el aire estaba cargado de un miedo palpable. Un eco distante, risas infantiles, resonaban en su mente. Se movía con cautela, cada hoja crujía bajo sus pies como un aviso de que estaba siendo observado. Fue entonces que vio una figura encapuchada, de pie entre los árboles. Miguel. Susurró, y una oleada de terror recorrió su cuerpo. Reconoció la voz, era alguien de su familia. Then, la verdad está más cerca de lo que crees. Pero, ¿podía realmente confiar? Mientras se acercaba, la oscuridad del bosque envolvía todo a su alrededor, como si el terror mismo lo susurrara al oído. Lograra descubrir la verdad y salvar a su madre, o se convertirá en una víctima más de los secretos que han marcado a su pueblo? La incertidumbre latía como un tambor en su corazón. Miguel avanzó entre los árboles, la figura encapuchada se movía con gracia, como si fluyera entre las sombras. Sus ojos, brillantes y familiares, lo miraban con una mezcla de ansias y miedo.
Cada paso que daba era un desafío a su instinto, que le gritaba que debía retroceder. ¿Dónde está mi madre? Logro articular, su voz temblorosa apenas rompió el silencio sepulcral del bosque. La figura se acercó, y aunque su rostro seguía oculto, la voz sonó como la de su tía Rosa, quien había desaparecido años atrás, al igual que otros. Las respuestas que buscas están aquí, pero debes estar preparado para lo que vas a ver. Las últimas palabras de ella resonaban, cargadas de advertencia. Miguel sintió un escalofrío helado, y por un momento, la oscuridad pareció intensificarse. Los árboles se encorvaron, y la noche se volvió más densa, casi opresiva. ¿Qué verdad lo estaba ocultando su familia? Continuó avanzando, impulsado por un deseo irrefrenable de recuperar a su madre. Sin embargo, cada centella de esperanza se desvanecía a medida que penetraba más en la oscuridad. La figura lo guió a un claro, donde un círculo de piedras rústicas parecía vibrar con energía oscura. En el centro, un altar de ramas se erguía, adornado con ofrendas extrañas, juguetes, fotos de los niños desaparecidos y lo que parecían ser lágrimas de desespero, cristalizadas en formas terroríficas. Miguel retrocedió, un sudor frío comenzaba a recorrer su cuerpo. El se espeso, y un putrefacto olor a carne en descomposición le llenó los pulmones. Ven, insistió la figura, extendiendo su mano. Miguel dudó, pero algo en su pecho ardía, una mezcla entre curiosidad y terror, empujándolo a acercarse. No le temas a la verdad, susurró nuevamente, casi en un canto hipnótico. De repente, un grito desgarrador resonó entre los árboles, un eco que retumbó en su cráneo. Miguel se giró con brusquedad, sintiendo como el miedo lo paralizaba. ¿Qué fue eso? Preguntó, aunque sabía la respuesta. Algo oscuro los acechaba. Es el guardián, murmuró la figura. La oscuridad siempre exige un precio. Antes de que pudiera procesar sus palabras, un viento helado lo atravesó. La figura de su tía comenzó a desvanecerse, la capucha cayendo, revelando un rostro marchido y lleno de sombras, ojos que parecían absorber la luz. Miguel, cor. Gritó, pero era demasiado tarde. De los árboles surgieron sombras, contorsionándose, tomando formas grotescas. Eran los niños, sus rostros pálidos y vacíos, emitiendo un lamento que hacía eco en el alma. Miguel se sintió atrapado, como si las sombras quisieran acajarlo entre sus brazos, levantándolo hacia un destino mortal. Desesperado, echó a correr, no sabía a dónde llevaría el camino, solo que debía escapar. El ciclo del horror se repetía, cada paso resonando como un latido en la oscura orquesta del bosque. Con el corazón en un puño, vio una luz ante él, pero no era la salida. Era una figura encorvada, imponente, que parecía fusionarse con la noche. Te estaba esperando, Miguel resonó una voz profunda que lo dejó helado. Mientras el terror lo envolvía, comprendió que su búsqueda apenas comenzaba. La realidad de su pueblo se revelaba, y así, el precio de la verdad se tornaba cada vez más alto. La sombra, ahora más cercana, le ofrecía una alecha aterradora, descubrir el oscuro secreto detrás de cada desaparición, o sellar su destino en la oscuridad eterna. ¿Aceptaría la oferta del guardián, o intentaría escapar del horror que su pueblo escondía? Miguel se detuvo, su corazón palpitando en su pecho como si quisiera escaparse. La figura del guardián se erguía frente a él, la luz que parecía emanar de su ser desnudaba la malevolencia que lo acompañaba. Sus ojos, dos pozas de oscuridad, lo atravesaron. Te he estado esperando, repitió, y en su voz había un eco que parecía venir de todos los rincones del bosque. El se oyalaba en torno a Miguel, como si el mismo bosque estuviera conteniendo el aliento. El aroma de la descomposición crecía, llevándose consigo el aliento que tanto necesitaba.
Pero más adorador que el header era el temor de lo que podría descubrir si decidía escuchar al guardián. Cada niño desaparecido, cada susurro ahogado por la niebla de los recuerdos, lo reclamaba, lo llamaba en un coro de voces olvidadas. Dame la mano, Miguel, insistió la sombra, extendiendo su mano, pero esta vez había algo más en brillo que permitía respuestas, aunque estas estuvieran manchadas de sangre. La verdad que buscas no es para todos. Una elección debes hacer, ¿temes el precio? Miguel sintió que el mundo se desvanecía en torno a él, como si toda la vida que conocía se sujetara a ese instante. Recordó a su madre, su risa, el calor de su abrazo. Todo eso estaba en juego, y la desesperación lo empujó a acercarse. Pero la otra opción, la de huir, lo llamaba con fuerza igual. ¿Podría vivir con el peso de no saber? Iris como ellos, dijo el guardián, sacando a relucir lo que temía. Tus dudas te hacen débil. Pero no hay escape. La oscuridad siempre se hace con lo que es suyo. Las sombras comenzarán a arrastrarse a su alrededor, murmullos de angustia emergerán de las figuras imprecisas que se movían entre los árboles. Miguel cerró los ojos, imaginando una salida, una razón para seguir corriendo. Fue entonces cuando sintió una cálida presencia a su izquierda. Un destello en su memoria lo sacudió, la imagen de su madre apareciendo entre las sombras. No te dejes atrapar, dijo su voz, suave como el susurro de un viento primaveral. Eres más fuerte de lo que crees. Con ese recuerdo empujando su cuerpo hacia adelante, Miguel abrió los ojos y, en un instante de revelación, decidió rechazar la oferta del guardián. Con todas sus fuerzas, echó a correr en dirección opuesta. Las sombras se alzaron detrás de él, sus dedos espectrales tratando de atraparlo, pero el rugido del viento lo acompañaba, impulsándolo hacia la única salida que conocía. No escaparás. Resonó el guardián, su voz retumbando como truenos. El precio es inevitable. Miguel no se atrevió a mirar atrás. Corrió con más fuerza, saltando races y ramas que intentaban frenarlo. Sentía su aliento acercándose, sensible a la gloria del amanecer que despuntaba a lo lejos. Quizás había esperanza, quizás había un camino hacia la salvación, pero un escalofrío corrió por su espalda cuando comprendió que el bosque no permitiría que se fuera tan fácilmente. Un grito aterrador rasgó el aire a su alrededor. Un eco del sufrimiento que lo hizo tropezar. Miguel impactó contra el suelo, el dolor atravesando su cuerpo al mismo tiempo que las sombras lo rodeaban completamente. Un instante después, se encontró frente al altar, de regreso al lugar de terror. La voz del guardián rompió su mente, tu elección fue hecha. En esos segundos de terror absoluto, Miguel supo que había un secreto aún más profundo que el oscuro destino de su madre. Algo que podría cambiarlo todo. ¿Acaso el guardián de la oscuridad guardaba la única verdad capaz de liberar las almas perdidas o sellar su condena para siempre? Anaba un hilo invisible con cada niño que había desaparecido, cada historia perdida. Las miradas vacías lo observaban y, con un último esfuerzo, previendo la pesadilla que vendría, Miguel se levantó. La lucha apenas comenzaba. Miguel se encontró de pie frente al altar, la sensación de estar atrapado en una pesadilla interminable. El guardián lo observaba, sus ojos brillaban en la oscuridad con una intensidad fría y calculadora. Miguel sintió su corazón latir con furia, y el sudor frío le resbalaba por la frente. El aire, pesado y enmudecido, parecía ahogarlo. Estás donde siempre debiste estar, dijo la figura, su voz como un suave susurro de viento que traía consigo ecos de risas lejanas, risas de aquellos niños perdidos. La angustia lo inundó. Cada rostro que no pudo salvar se proyectaba en su mente,
sus ojos vacios lo suplicaban tan solo un poco de luz, Miguel apretó los puños, recordando la advertencia de su madre. Debo déspota, ese murmuró, impulsándose a regresar a la realidad, pero cada paso que daba al frente solo lo empujaba más adentro de las sombras. En el altar, algo se movía. No era solo un lugar, era un campo de poder, una trampa que iba más allá de lo físico, todo a su alrededor palpitaba con un poder oscuro, una energía que lo envolvía con cada latido. Un ligero estremecimiento recorrió su cuerpo, y un brillo tenue brotó de la superficie del altar. Un antiguo símbolo, del que había oído historias en susurros de ancianos del pueblo, lo miraba de regreso. Eran los nombres de los niños desaparecidos, grabados en la piedra, cada uno marcado por la angustia de una vida que se apagó antes de tiempo. ¿Vas a seguir ignorándolos? Insistió el guardián, acercándose. ¿O vas a unir a ellos? La tensión aumentó en su pecho. La desesperación se transformaba en un brillo ardiente que amenazaba con consumirlo todo. Se parte de esto. Todo lo que necesitas está aquí. Tienes el poder de liberarlos. Miguel dudó. Su instinto gritaba que sucumbir a la oscuridad era una traición. Pero la angustia de los niños lo envolvía, un eco delanto en el aire que lo llamaba con fuerza. A su alrededor, las sombras se agrupaban como si esperaran su respuesta, como si se alimentaran de su confusión. No. Gritó, deteniéndose en seco. Su voz resonó en el vacío, un grito desesperado que atravesó el bosque. No lo haré. No puedo ser parte de esto. Con cada palabra, sintió que una fracción de su miedo se desvanecía. El guardián sonrió, pero no había nada de cálido en él. Tu resistencia es admirable, Miguel, pero el bosque siempre cobrará su precio. La verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz. Se acercó a Miguel, su fría extremidad casi tocando su rostro. ¿Qué harás cuando reconozcas que no puedes escapar de esto? Nunca serás libre. Miguel sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, como si la tierra misma estuviera respondiendo a las amenazas del guardián. Los murmullos se intensificaron, el lamento de los niños se tornó un grito ensordecido. Las sombras se retorcieron, como si estuvieran buscando una salida. Desesperado, Miguel alzó la vista hacia el símbolo en el altar. En su interior había una chispa de determinación. Debía encontrar una forma de utilizar su propio miedo para transformarlo en una chispa de esperanza. En un giro épico, se concentró en la luz que aún recordaba de su madre, y decidió que había alguna manera de liberarlos. Sería a través de él estaba enfrentándose a su propio terror, y con esa fuerza interna, extendió sus manos hacia el símbolo, dispuesto a luchar como nunca antes. Pero en el instante en que sus dedos tocaron la piedra, un trueno retumbó en el cielo, y el guardián se alzó con furia, sus ojos eran dos llamas. No puedes mentir la verdad. Rugió, mientras el bosque cobraba vida a su alrededor. Miguel sintió el estallido de poder, el amargo sabor de la lucha por la libertad se desató en su corazón. En su pecho, una pregunta surgía, ¿sería suficiente su amor para cambiar el destino de todos ellos? De repente, el mundo se oscureció nuevamente, y una voz guttural resonó en su mente. Todo tiene un costo, Miguel. ¿Estás listo para pagarlo? Miguel respiró hondo, comprendiendo que la batalla por los niños y su madre apenas comenzaba. Las manos de Miguel temblaban mientras sentía la frialdad de la piedra que parecía vibrar bajo su toque. El guardián, ahora en una postura amenazante, se cernía sobre él, su sombra estirándose y alargándose como un monstruo al hecho. Todo en el aire bullía con electricidad y la tierra retumbaba, como si el mismo bosque estuviera respondiendo a las viejas promesas de liberación. ¿Tú no entiendes?
Miguel grito, su voz apenas logrando atravesar el clamor de los lamentos. No voy a dejar que me empujes a esto. Pero incluso él sabía que había una duda latente en su corazón, y esa chispa de destello que había surgido podría no ser suficiente para enfrentar la oscuridad. Los rostros de los niños desaparecidos danzaban delante de él, sombras tristes que lo miraban con anhelo. Su mirada, marcada por la perdida, se sentía como un peso que lo oprimía el alma. ¿Por qué no pueden encontrar la paz? Murmuró Miguel, con la voz quebrantos. Porque tú no los has liberado, respondió el guardián con un tono que arrastraba el eco del desprecio. Ellos necesitan tu sacrificio, Miguel. La oscuridad siempre es alimenta de la luz, y tú eres su única esperanza, o su mayor error. Las risas lejanas continuaron, un coro siniestro que resonaba en cada rincón del bosque. La sensación de desesperanza creció en Miguel, un abismo que amenazaba con tragarlo. Entonces hizo lo que no había pensado hacer. Se sumergió en su propia memoria, buscando el momento en que la luz de su madre había brillado por última vez. Y esa imagen de amor puro, fuerza indestructible, volvió a su mente, prestando courage. Necesitaba atraer esa luz hacia él, usarla como un arma contra la oscuridad. Voy a liberarlos, afirmó, aunque su voz temblaba. Con cada palabra, concentró su energía en el símbolo en el altar. El brillo tenue creció, como si el mismo altar lo respondiera, reagrupara su fuerza. Las sombras retrocedieron, y el guardián apretó los dientes, furioso. No puedes hacerlo. Chilló, su rostro deformándose en un instante de rabia. Las sombras son eternas. Tu amor no es suficiente para romper este ciclo. Sin embargo, el eco de su madre resonó en su interior, un mantra que lo empujaba hacia adelante. Nunca estar solo. Grito, sintiendo la energía vibrar a su alrededor, la luz comenzando a florecer a través de sus dedos. Centenares de martillazos golpearon su pecho. Miguel se sentía empoderado, como si podría romper barreras ancestrales. En ese instante, el altar comenzó a vibrar, y los nombres grabados empezaron a brillar con una luz intensa. Una a una, las sombras de los niños comenzaron a materializarse, flotando a su alrededor, sus rostros iluminados por la esperanza. Pero el guardián no lo permitiría tan fácilmente. Con un rugido ensordecido, alzó su mano, y una oleada de oscuridad se lanzó hacia Miguel, amenazando con apagar la luz que él había despertado. Miguel sintió un frío paralizante a su alrededor. ¿Podía realmente sostener la luz frente a tal oscuridad? Casi sin poder sostenerse, buscó los ojos de los niños, esos ojos vacíos que ahora brillaban con anhelo. Fuerza, por favor, no me abandonen. Clamó. Y en ese clamor al borde del abismo, un destello de luz lo envolvió por completo. La oscuridad chilló al ser tocada por la luz intensa, pero el guardián no se detuvo. Esto no ha terminado, Miguel, el costo será más alto de lo que puedes imaginar. Entonces, un destello iluminó el bosque, y Miguel se sintió ser empujado hacia atrás. La sensación de ser descarado entre dos mundos era abrumadora. Las risas empezaron a transformarse en gritos, y el eco de la batalla por el alma de los niños resonó en el air. El mundo alrededor de él se desvanecía, y la pregunta atormentaba su mente. ¿Qué precio estaba dispuesto a pagar realmente para salvar a los que había perdido y liberar a los que aún quedaban atrapados? Con cada latido de su corazón, se acercaba la respuesta, un oscuro secreto que lo acechaba en las sombras de su destino. ¿Sería capaz de enfrentarlo cuando el momento llegara? La sensación de ser arrancado de su propia realidad se detuvo repentinamente, como si alguien hubiera pulsado un botón de pausa en la pasadilla. Miguel cayó de rodillas, sintiendo la fría tierra hundirse bajo su peso, y las sombras a su alrededor comenzaron a desvanecerse lentamente,
como si una niebla espesa los envolviera. Los gritos se transformaron en susurros etéreos. Luchando para recomponerse, miró a su alrededor. El altar en resplandecía, pero la luz parecía más tenue, casi como una llama en un día de viento. El guardián, antes furioso, ahora se encontraba a una distancia, observándolo desde un rincón oscuro del bosque, con la mirada fija y una sonrisa torcida que helaba la sangre. La luz es débil, murmuró. Tu sacrificio no ha hecho más que interrumpir el ciclo, no lo has detenido. Miguel sintió que el aire se volvía más denso, una presión aplastante que lo hacía caer hundirse en la tierra. Tuvo una visión fugaz de los rostros de los niños atrapados, sus ojos implorantes llenos de un miedo que él no podía soportar. ¿Qué podía hacer? ¿Cómo podía luchar contra una oscuridad tan ancestral? Los ecos de risas burlonas comenzaban a regresar, reverberando entre las ramas retorcidas del bosque. Y Miguel supo que solo tenía un breve momento de calma antes de que el horror regresara en pleno. Se levantó, decidido a actuar. No puedo darme por vencido, se dijo a sí mismo, aunque la incertidumbre lo carcomía por dentro se acercó al altar, sintiendo la energía de las inscripciones que ahora palpitaban como si tuvieran vida propia. Nombres, llamados de auxilio, promesas olvidadas. Hizo una profunda inhalación, permitiendo que la luz de su madre, ese calor que guardaba en su corazón, lo guiara una vez más. Si hay alguna manera, digámoslo saber. Gritó, su voz resonando en el silencio. El guardián se movió hacia adelante con una agilidad sobrenatural, como un depredador venezolano. ¿Quieres liberarlos? Entonces, de behavior un precio, dijo, la risa envolviendo sus palabras como un manto oscuro. Dímelo cuánto estarás dispuesto a sacrificar por ellos. Tus recuerdos, tus esperanzas, o tal vez tu alma. Miguel sintió un escalofrío recorrer su columna. Tenía que hacer una elección, pero la idea de perder algo tan valioso le rompía el corazón. Si debo sacrificar mi dolor para darles paz, lo haré. Si debo enfrentar ese abismo, estoy listo, proclamó, a pesar del sudor frío que lo empapaba la frente. De repente, el altar brilló con una intensidad que lo cegó. El guardián retrocedió, su sonrisa con un atisbo de sorpresa. Con un grito desgarrador, Miguel se aferró a la luz, permitiendo que su dolor y miedo se transformaran en fuerza. Liberar a los que se quedaran atrás. La tierra tembló bajo sus pies mientras un torbellino de sombras se arremolinaba a su alrededor. El guardián rugió, su figura distorsionándose, tomando formas cada vez más aterradoras. Miguel cerró los ojos, dejando que sus recuerdos lo invadieran, cada risa, cada abrazo, cada lágrima. Todo lo que había perdido. El viento susurraba su nombre, y cuando finalmente miró de nuevo, se encontró ante una puerta antigua que se desdibujaba, un paseo hacia lo desconocido. Pero el cruzar, una nueva ola de terror lo envolvió. Ahora sabía que no solo había puesto en riesgo su propia alma, sino también las vidas de aquellos que aún no había perdido. Estás llegando con fuerzas que no comprendes. Gritó el guardián, mientras Miguel daba el primer paso hacia el abismo. Y en ese instante, la voz de su madre resonó en su mente, Miguel, no estás solo. Pero, ¿sería suficiente su amor para sobrevivir a lo que vendría? ¿O perdería para siempre la luz que tanto necesitaba? El bosque se oscureció con una promesa escalofriante, y Miguel supo que el verdadero reto apenas comenzaba. Lo que había liberado no era solo a los niños, sino también algo mucho más oscuro. La puerta se cerró de golpe tras él, y las risas se convirtieron en gritos de agonía. ¿Qué pasaría a continuación? Estaría listo para enfrentar su destino? Miguel abrió los ojos y se encontró ante un paisaje desolador. La puerta tras él se cerró con un eco sordo,
dejando un silencio abrumador que lo rodiba. El era espeso, como si cada respiración le costara más y más. Ante él, un vasto mar de sombras le dio la bienvenida, serpenteando entre árboles torcidos que parecían cobrar vida, incluso en la penumbra. El guardián desapareció del horizonte, pero su risa burlona resonaba en cada rincón de su mente, un eco incesante que le recordaba su impotencia y su destino incierto. Los rostros de los niños se desvanecieron, pero sus gritos seguían allí, atrapados en un ciclo que parecía infinito. Miguel sintió que estaban pidiendo ayuda, una súplica que atravesaba los gritos de lo desconocido y lo aterrador mientras avanzaba, el suelo crujía bajo sus pies, como si estuviera caminando sobre huesos quebradizos. Cada paso lo hacía sentir más vivo, pero también más vulnerable. Su mente se debatía entre la desesperación y el deseo de salvar a esas almas perdidas. ¿Qué debo hacer? Se preguntó, su voz un susurro agónico, camino hacia adelante, guiado por una luz tenue que apareció entre los árboles. Había algo profundamente inquietante en esa luz, algo que atraía y repelía a la vez. Se adentró en un claro, donde la luz brillaba con más fuerza, y allí vio figuras danzantes en la penumbra. Eran sombras, pero no de personas. Cada forma parecía más una representación distorsionada de los sentimientos humanos, miedo, dolor, de esperanza. Miguel. Una voz familiar lo sacudió. Era su madre. Su figura, transparente y llena de luz, se acercó. No estás solo, hijo, dijo, y Miguel sintió esa cálida conexión una vez más. Pero la figura titulaba, desvaneciéndose y volviendo, como un destello efímero en la oscuridad. Debes tener cuidado, lo que has liberado no es solo a ellos. Hay algo más. ¿Qué quieres decir? ¿Qué debo hacer? Miguel sintió que un pánico helado comenzaba a apoderarse de él. Pero cuando se dispuso a dar un paso hacia su madre, una sombra se interpuso. Era el guardián, la sonrisa torcida más grotesca que nunca. Ella no puede ayudarte, Miguel. Aquí no hay amor, solo chaos y sacrificio, dijo, y con un movimiento rápido, atrapó a la figura de su madre en una red de oscuridad. La luz que la rodeaba se extinguió de inmediato, su grito resonó en el aire. Miguel sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. La desesperación lo consumía. No. Gritó, pero su voz era inútil. La oscuridad se acercaba, y pudo escuchar los ecos de las risas burlonas creciendo en intensidad. Se dio la vuelta, buscando alguna salida, y vio otros niños atrapados en un círculo a cierta distancia. Sus ojos brillaban con una mezcla de esperanza y terror, como si supieran lo que se avecinaba. Ayúdenos. Gritaron, sus voces entrelazándose en un lamento inquietante. Miguel sintió una fuerza renovada. Voy a sacaros de aquí, proclamó, sabiendo que cada palabra era un desafío directo al guardián. Pero el eco de su declaración fue respondido con un rugido de la sombra, el aire se llenó de risas desgarradoras. La oscuridad se intensificó, y Miguel tuvo que decidir, y rápido. Dame poder. Exclamó con furia y determinación. Pero al hacerlo, una energía oscura comenzó a envolverlo, tirando de él, intentando arrastrarlo hacia un abismo de desesperación. Mientras luchaba, recordó las palabras de su madre. No estás solo. Con ese pensamiento, sus recuerdos se encadenaron con fuerza. Cada abrazo, cada sonrisa, cada pequeño gesto de amor que había conocido. La luz que emanaba de esos recuerdos le daría la fuerza necesaria, pero, en ese instante, una nueva sombra emergió, más oscura y enigmática. Trouble comes, Miguel, ese susurro, y comprendió que la verdadera batalla comenzaba ahora. Podría realmente liberarlos o cedería ante las fuerzas del abismo,
el grito de un niño resono en sus oídos, y algo que ya había olvidado comenzó a volver. Lo que había liberado no solo era una maldición, sino una elección que podría cambiarlo todo. Estaba listo para enfrentarlo, la oscuridad se cerró a su alrededor, y la última risa que escuchó fue de una tristeza enladrada, un recordatorio de que el verdadero sacrificio quizás ni siquiera había comenzado. Miguel sintió el peso de la oscuridad aplastándolo, como si hilos tenebrosos tiraran de él hacia un abismo sin final. El rugido que había escuchado antes comenzó a manifestarse como un viento helado que soplaba desde atrás, envolviéndolo en una frialdad que le robaba el aliento. Resist. Gritó en su mente mientras sus recuerdos se desvanecían en la negrura, como fuegos artificiales apagándose en plena noche. Las risas de los niños resonaban y se distorsionaban, mientras la sombra frente a él se retorció y cambiaba de forma, tomando la silueta de su padre. Pero algo en esa figura la hacía diferente, su mirada era vacía, su sonrisa torcida como un cuchillo. ¿Papa? Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Estás atrapado, hijo. Nada de esto es real, dijo la sombra, su voz era un eco vacío. Tu madre no puede ayudarte. ¿Vas a dejar que esos niños sigan sufriendo por ti? Miguel tembló. La culpa golpeaba su pecho. No. No puedo abandonarlos, murmuró mientras la sombra se acercaba, cada paso desnudando más el terror que sentía. ¿Qué haría él? Pero en su interior, una chispa de valor comenzaba a arder. Detrás de la sombra, las risas infantiles se amplificaron, ahora levadas por el viento oscuro, un coro de desesperación que atravesaba profundamente su ser. Miguel recordó la calidez de sus abrazos, los días llenos de vida, y todo lo que había valorado. La energía oscura, que antes lo envolvía, empezó a titubear, como si un pequeño rayo de luz comenzara a abrirse camino. Déjala ir. Gritó, decidido a luchar. Una convicción ardiente tomó el control de su corazón. No tengo miedo de ti. Voy a liberarlos. Con cada palabra, una luz cálida comenzó a brillar desde su interior, expandiéndose para chocar contra la sombra. Este titubeó, sorprendida, y Miguel sintió la conexión con otros niños fortaleceros. El guardián rió, pero esta vez había un tinte de desprecio en su tono. ¿Crees que puedes salvarlos? Siguen atados a este lugar. Tú eres el último eslabón, y rompes, todo se desmorona. Porque avisas uno debe romperse para liberarse, repitió Miguel, consciente de que aquellas palabras eran un canto de esperanza, no solo para él, sino para todos. En ese momento, las figuras danzantes de sombras a su alrededor comenzaron a cambiar, tomando forma más clara, voces llenas de miedo y determinación. Juntos. Gritaron los niños en la distancia. Con ese grito, la suerte de Miguel comenzó a cambiar. Atravesó el umbral hacia esa luz, alimentándose de las memorias de sus seres queridos, formando una barricada contra el terror creciente. Pero entonces una oscura manifestación emergió detrás del guardián, más densa y aterradora. No puedes deshacer de mí tan fácilmente, Miguel. Tienes un destino que cumplir y no hay escapatoria. ¿No lo ves? Lo que has liberado es más poderoso de lo que imaginas. De repente, un destello de luz iluminó el claro, proyectando sombras fijas y grotescas en los árboles retorcidos. Miguel sintió que sucumbía ante la fuerza opresiva, pero no estaba solo, los niños estaban a su lado, todos unidos, conjurando una luz que retumbaba en el silencio. Miguel gritó lo que sentía, esto no es un sacrificio, es la fuerza de nuestros recuerdos. Con cada palabra, la luz se intensificó, resquebrajando la sombra del guardián. Pero justo cuando parecía que la victoria sería suya, una risa desgarradora llenó el aire. Recuerda, Miguel,
Siempre hay un precio que pagar y con eso, un temblor recorrió la tierra, la luz titubeante comenzó a apagarse y el peso de la desesperación volvió a sostenerlo. ¿Qué sacrificio tendría que hacer para liberar a esos niños? La salida pareció muy lejana y algo oscuro se movía detrás de él, un eco de advertencia que resonaba. Una nueva sombra se aproximaba, algo que en los demás estaban preparados para enfrentar. Miguel se sintió aterrado al darse cuenta, el verdadero terror no había llegado. ¿Estaría dispuesto a pagar el precio que el guardián estaba a punto de exigir? La oscuridad se volvió densa, como una niebla negra que lo tragaba todo a su paso. Miguel cerró los ojos, intentando mantener a raya el pánico que rugía en su pecho. Su mente era como un campo de batalla, los gritos de los niños resonando en sus oídos, mientras la sombra se espesaba detrás de él, un presagio de lo que estaba por venir. Una voz, más profunda y gutural que la del guardián, emergió de las sombras. Eres el elegido, Miguel. Tu sacrificio será el camino hacia la redención, o la condena. Las palabras envolvieron a Miguel como un manto frío, apretando cada rincón de su alma. No. No me llevarás. Gritó. La luz que había florecido en su interior palpitaba con fuerza, como un faro, pero la sombra que lo rodeaba era amarga, con una sed de desesperación que se extendía como raíces en la tierra. Dímelo, insistió la oscuridad, burlona en su tono. ¿Qué estás dispuesto a ceder? La oscuridad reclama su precio. Miguel miró a lo lejos, los rostros de los niños brillaban, pero la luz comenzaba a desvanecerse. No puedo dejar que esto termine así. La sensación de responsabilidad lo empujó hacia adelante. Pero su valencia era un hilo frente a la tempestad que se avecinaba. Los ecos de risas infantiles se transformaron en susurros, revelando secretos que la oscuridad había mantenido. ¿Ellos anhelan liberarse? ¿Qué has hecho por ellos? ¿Qué harás ahora? Sus miradas lo atravesaban, llenas de miedo y desconfianza. Silencio. Exigió Miguel, y a medida que lo hacía, una corriente helada lo atravesó. Las sombras danzantes se encogieron, envolviendo las ilusiones de un hogar cálido y feliz que una vez conoció. La escena se tornó oscura, los colores se desvanecieron, una pesadez abrumadora llenó el air. De repente, una sombra mayor se abalanzó sobre él, sus brazos como garras que intentaban atraparlo. Tienes miedo de enfrentar lo que eres, Miguel. Un niño huérfano, perdido en la culpa. Solo un sacrificio te hará libre, dijo la sombra en un tono seductor. A pesar del terror que lo invadía, Miguel se mantuvo firme. No soy solo eso. Soy más. Recuerdo a su madre, sus abrazos, las noches viendo estrellas. Recuerdo que había un hilo de amor que nunca se rompería, una fuerza que lo unía a los que amaba. Con un grito profundo, Miguel levantó las manos y canalizó toda su energía. Mi sacrificio no será en vano. Haré todo lo que sea necesario para liberarlos. La luz brilló como nunca antes, estalando en un destello fulminante que desgarró la penumbra. La sombra se retorció, el guardián comenzó a tambalearse. No puedes mantener esto. Eres solo un niño. Pero Miguel sentía que la energía de los niños lo sostenía, su fiebre lava como un sol recién nacido, y comenzó a emitir una luz tan intensa que parecía consumir el miedo. Sin embargo, el guardián se recompuso y lanzó una risa fría que hizo eco en el claro. Te crees fuerte, pero el sacrificio no es solo tu poder. Hay otros que también deben elegir, Miguel. Ellos no lo hacen. Las sombras se extendieron hacia los niños, intentando arrastrarlos de regreso a la oscuridad. Miguel sintió el corazón latir con fuerza y una nueva ola de pánico lo invadió. No. No los dejes ir.
Sus ojos ese abrieren, aterrorizado ante la imagen de aquellos niños siendo consumidos, con cada instante que pasaba, el abismo se ampliaba. Todo podía desmoronarse. Él sabía que su conexión con ellos era vital, pero, ¿qué precio debería pagar esta vez? En su mente resonaba la pregunta, ¿podía realmente ser un salvador? El eco de la risa del guardián resonó nuevamente. La oscuridad nunca se va, solo espera, hasta que decidas quien eres realmente. Mientras la batalla de luces y sombras continuaba, un nuevo horror se reveló a sus ojos, una misma sombra que nunca había notado antes. La misma que anhelaba todo. ¿Podría Miguel enfrentarse lo que realmente lo ataba? El precio del sacrificio no estaba por decidirse, y su tablero estaba lleno de países que él no podía controlar. Estaría a la altura del desafío, o quedaría atrapado en un juego que nunca eligió jugar? Miguel se sintió caer en el abismo que la oscuridad había preparado para él. El murmullo de las sombras crecía, arrastrando recuerdos de risas y sueños perdidos mientras la figura del guardián se reía, como si el terror que rebotaba en el aire fuera un espectáculo privado para él. Aun así, algo dentro de Miguel resistía. Recordó a su madre y cada luz que había encendido en su corazón. No puedo dejar que esto termine así. Gritó, levantando la mirada, decidido a desafiar las sombras y a liberar a aquellos que necesitaban su ayuda dada un eco resonó en el vacío, como si su grito hubiera despertado algo antiguo y poderoso que reposaba bajo la superficie. Las sombras se agitaron, pero la luz que emanaba de Miguel comenzó a brillar con firmeza. Era una luz que se alimentaba del amor, del sacrificio y del dolor que había sentido, una luz que no se rendiría. Si hay un precio que pagar, que si mi dolor. No dejaré que otros sufran más, afirmó con ferocidad. La energía a su alrededor pulsó, y los rostros de los niños aparecieron a su lado, lindos más claros y esperanzados que nunca, con su mano extendida hacia el altar. Miguel sintió que la conexión con cada una de esas almas atrapadas se fortalecía. Eran parte de él, y el de ellos. El guardián, ahora asustado, retrocedió un paso, sintiendo el peso de la luz que se acumulaba. La oscuridad no será suficiente para detenernos. Proclamó Miguel, sintiendo la determinación flor a través de su cuerpo. Las sombras, antes tan amenazadoras, comenzaron a replegarse ante la fuerza de su voz dada el guardián, al ver lo que estaba sucediendo, halo de furia. La risa que había dominado el aire ahora se convertía en gritos, un alarido que resonaba con desesperación. No puedes hacerlo, Miguel. El precio que pagas es demasiado alto. Miguel apretó los dientes, no estaba dispuesto a ceder. Si debo perder todo lo que soy para liberar a estos niños, lo haré. Su voz será la que resuene al final, no tú. Desató una olida de luz que iluminó el bosque, y en ese instante, los nombres de los niños grabados en el altar comenzaron a brillar intensamente. Era como si su voluntad, junto a la de Miguel, se convertiera en un faro, residiendo en la penumbra dada medida que la luz se expandía, la sombra del guardián empezó a desvanecerse, gritando mientras las risas infantiles resonaban, llenando el aire con un eco de esperanza. El guardián, sintiendo que perdía la batalla, hizo su último intento, desatar la oscuridad en una última embestida. La oscuridad siempre vuelve. Nunca podrás escapar de ella. Ahora con más furia que miedo, Miguel sintió que su corazón latía con el peso de cada vidente que una vez había visto. No lo haré. La luz siempre encontrará la manera, respondió. Con un último impulso de valor, extendió sus manos hacia el guardián, formando un bordaz de luz pura que comenzó a absorber la oscuridad dada un ruido sordo retumbó y el aire se cargó de un pesado silencio.
Las sombras se dispersaron, y el guardián, al verse atrapado en su propia trampa, gritó mientras desaparecía en un torbellino de luz, fue entonces cuando se sintió su presencia. Miguel sabía que no estaba solo. Vio a cada uno de los niños resplandeciendo junto a él, sus caras iluminadas por el eco de su unión. Una explosión de luz envió un rayo a lo alto, iluminando el bosque y rompiendo el ciclo de terror que había dominado su hogar. Poco a poco, cada niño comenzó a desvanecerse, pero no de miedo. Era libres y su esencia se fusionó con la luz que Miguel había creado. Finalmente, vio a su madre maravillosamente erguida entre el resplandor. Lo hiciste, Miguel. Estás en casa ahora, dijo ella, y por primera vez sintió una paz profunda invadir su ser. El bosque, antes atrapado en la sombra, comenzó a florecer con vida. La luz se expandió, destibujando las oscuras memorias del pasado y pintando un camino de esperanza. Miguel se sintió ligero, como si el peso de mundos enteros se hubiera levantado de sus hombres. Las risas de los niños resonaban a su alrededor, un hermoso recordatorio de que el amor y la luz siempre triunfan sobre la oscuridad. Miguel sabía que no había perdido, había ganado, y junto a la energía de aquellos inocentes, se erguía firme ante un nuevo amanecer. Cuando miró hacia atrás una última vez, el bosque, ahora vibrante con vida, prometía un futuro lleno de posibilidades. Su jornada había concluido, pero cada enseñanza y cada sacrificio lo acompañarían siempre. Era un nuevo día, y su historia apenas comenzaba. Ahora, querido amigo, antes de irte, podemos hablar de algo importante. Suscribid inmediatamente al canal para no perder las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo, así que dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Necesitamos que anuncies la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final, porque tu voz importa. Y no esperes un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Tú puedes hacer la diferencia.